Hey guys, I'm Vaishali. Welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to give a makeover to this cute chocolate box. ये बॉक्स मेरे पास बहुत टाइम से रखा था, सो आई थॉट क्यों ना इसको एक ज्वेलरी बॉक्स में कन्वर्ट किया जाए। ये एक क्यूट सा राउंड बॉक्स है। यहाँ पे मैंने एक रोप लिया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिक इट अराउंड दिस बॉक्स। एंड द बेस्ट थिंग इज़ गाइस, यहाँ पे मैं क्ले यूज़ नहीं कर रही हूँ, एंड विदाउट क्ले यू आर गोना सी सो मैनी टेक्सचर्स ऑन दिस ज्वेलरी बॉक्स। I'm using hot glue gun here. If you do not have hot glue gun, so you can simply use any strong glue to stick these type of ropes. Cut the extra rope. अब यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बेस मैंने रेडी किया है, एंड नाउ आई थॉट बॉक्स का जो हाइट है आई नीड टू एक्सटेंड इट सो दैट इट विल लुक मोर गुड। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्टेंस पे एक और टाइम रोप को यहाँ पे मैं स्टिक कर रही हूँ। So by doing this, you can see the height of this box is now exceeded. Same way, stick such ropes on its lid as well. So here I skipped one thing. I stick this lace here. So this is the lace. यहाँ पे मैंने इस लेस को हाफ कट कर लिया है यहाँ से, एंड देन प्रॉपर जो उसका राउंड है उसका साइज़ आप कट करके यू नीड टू स्टिक इट ऑन दिस लिड। हियर आई हैव सम डेकोरेटिव पीसेस। यहाँ एक छोटा सा लेस है जो कि मैं कट कर रही हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टिक इट लाइक दिस। It is like looking some kind of stones, so I thought I should stick it. So as you have seen till now, यहाँ पर मैंने clay use नहीं किया है, and I told you that we are going to give this jewelry box like a great texture जो कि हम normally clay use करके देते हैं, but without clay यहाँ पे मैं texture देने वाली हूँ। As the title suggests, this DIY is going to be zero cost. And yes, this is going to be zero cost because यहाँ पे जितने भी items जो आप देख रहे हैं decorative pieces, ये कुछ different type के decorative pieces मेरे घर पर थे, so I'm using those pieces and decorating this jewelry box. So simply use anything you have like beads, stones, and any like patches or something, laces. So these are the things that we usually have in our house, so you can use that. Simply like here you can see that I have this wooden piece, so I'm going to stick it in the middle of this lid. So by sticking this, you can see that I have made a kind of grip here to open the box. So you see how beautifully using such random things we have decorated this jewelry box, and it has came out really cool. And you can see like here I have some more things, like I'm sticking bead lace here. If you do not have bead lace, you can simply use beads like I'm doing here. And there is one more thing you can do. You can simply use any rope or like thick yarn or something and stick on the top of it in a spiral way. So here we are done with all the sticking part, and now it's time to paint this box. So yes, we are not going to keep it like this. We are going to paint on it. So paint everything you sticked on this box. I was running out of white acrylic color, so I directly started coloring it with this light green color. If you want the perfect look, you can first paint it with white acrylic color or gesso, and then color it with different colors you want. So you see the base design, that stripe still visible. This will not happen if you use white
acrylic color in the base. So just to make it look old, I am tapping white acrylic color here using foam. So foam is the best option. I first used brush here to paint this box, but then thought using foam will be the best option to paint such box. So the base color is now done and यहाँ पर आपको इसको completely dry होने देना है. एंड इसके बाद यहाँ पे मैं गोल्डन एक्रेलिक कलर का यूज़ करने वाली हूँ. एंड विद द सेम फोम you just need to apply this golden color on this foam and then again use the same method, tapping method, and highlight the textures that we have made by sticking all the laces and beads and stones. So जिन कॉर्नर्स पर फोम नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पर आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं. एंड यूजिंग ब्रश यू कैन हाईलाइट दोज लाइक पीसेस. So this jewelry box is now ready and you can see how we have converted a simple chocolate box into this beautiful jewelry box. So as you see how we have exceeded the height of this box and created a grip so that we can close and open the box, and it's now done. So I hope you guys like this makeover. If you do so, then do let me know by your comments and अपने friends and family के साथ share कर दीजिए इस वीडियो को. And consider subscribing अगर आप चैनल पर न्यू हैं, and do not forget to press that bell icon so that you won't miss any updates. Guys, you must try such makeover DIYs and I'm sure you will love it. And this is it for today's video. I hope you guys enjoyed. If you do so, then you know the drill. Like, share, comment, and I'll see you guys in my next video, so stay tuned for that. So till then, take care and goodbye.